Hi. Before we start entering into the explanation of the paper 2, we will compare the way of distribution of questions and marks in the paper 2 versus paper 1. See, in both paper 1 and paper 2, the total mark is 60. And the question pattern. Both are having section 1 of the same question, multiple type, and only one correct answer. Both are having the same number of questions for each, and both are having 3 mark each. So both in section 1, both are having very similar type distribution, 12 marks, 12 marks. Section 2 follows the suit that they are also the very similar arrangement of question and mark, that is one or more than one question can be correct. Both are having 4 questions each question is having 4 marks. Maximum mark I am talking about, maximum mark is 4, and so both are having a maximum of 16 mark each. Now the section 3, the main difference is that in paper 1 up to section 4 is there, whereas in paper 2 only up to section 3 is there. Section 3 is also similar type, that is descriptive. You have to work out and find the numerical answer type and answer correct up to second decimal. That in that regard both are identical, but the question number is different. Here there are only 6 questions making the sum total of mark 24, whereas here there are 8 questions making the total mark is 32. Okay, there is no 4th section in the second paper, but here one more section is there. Since there is only 24 marks, there is one more section for where we have the matrix type. It is absent in this paper. Matrix type 3 questions will be there, 4 mark each, and so another 12 mark will be there, making the total 60, that which is the same as the 60 here. Okay, now we will start discussing the section 1 of paper 2. Okay. Yeah. Here the very first question is taken from Organic Chemistry Basic Principle, first year chapter. And the question is regarding the sodium nitrate pressure test. What was sodium nitrate pressure test? If you remember, it is the process involved in the elemental detection of organic compound, where we first prepare the sodium fusion extract or Lazine solution. Then in one of the tests for sulfur, you have to add a reagent called sodium nitroprusside to test the solution, which may contain sodium sulfide, provided the organic compound has sulfur. Okay, in that case, this complex react with this to give a purple colored complex like this, and this is the chemical equation we study. And here the question is this, that is, to what new complex, new ion is formed? What new ion is formed within the complex? You know that when Na2S is added, to this complex, what happens? It get incorporated. The sulfide ion get incorporated into the complex ion, whereas counter ion, sodium ion, merges with this. 4 sodium ions together stays out, okay, as counter ion, whereas the sulfide ion combines with the NO. NO group is existing in the complex as NO plus, and sulfide ion, which is S2 minus, merges with this to form NOS minus. And it is this ligand that is present in the new complex formed. Okay, so its a color changes from this colorless to violet or purple. This is the test for sulfide ion that would be present in the organic compound. Okay. Our next question. These 3 ions, upon complete hydrolysis, would get converted to what ions? And they have given 4 sets of ions.
the thing we have to remember here is that hydrolysis is a non-redox type reaction. Okay. Oxidation state of I or Cl here or Br here will not change. So in the oxides given, the oxidation state of these elements should remain the same. Okay. This ion which is in the positive oxidation state should remain as such in the product. Okay. What is the oxidation state of I in ICl? +1, isn't it? Because Cl is -1, the more electronegative, Cl is -1. I is +1. Cl +3 because the more electronegative fluorine is in -1. And here the more electronegative fluorine being in -1 state, this is +5. So even without referring to the options, we can write what will be the ions oxidation state here. What they will be. Look here. Here the oxide formed from this will be IO minus. Look, what is the oxidation state of iodine here? Oxygen -2. So I must be +1, which is the same as here. Okay. Then ClO2 minus here. What will be the oxidation state of chlorine in that species? Each oxygen 2 minus. So total 4 minus. Chlorine 3 plus as this. So remaining charge is -1. Okay. So that will be the ion formed from this. And here Br. BrO3. BrO3 single minus. Think about it. Here +5. 3 oxygen -2 each, so -6. Okay, Br must be +5. So that 5 charges are cancelled, 1 minus remaining. So this set will be our answer among the given. Okay, so our answer for this question from the given options is A. Hope you understood that. Okay. Now we start answering the third question. See here, you are given a set of compounds to start with, which is subjected to a set of chemical changes, and you get 4 final products which are labeled as P, Q, R and S. You have to remember, in the question paper only the reagents are given with the Roman 1, 2, 3 number. They haven't given any intermediate product, and you have to identify the final product. Okay, which are named P, Q, R and S. And the original question is not to identify the final product, but to say which among these has maximum number of unsaturated carbon. That's your question. Okay. So we have to first write, without making any mistake, the intermediate products leading to the final product. Okay, in each case. Let's start. The first thing, this is the first compound. What it is? 1, 2, 3. 3-phenyl propanoic acid. 3-phenyl propanoic acid. It is first treated with the bromine and red phosphorus. We know that this is used reagent in Hell-Vollard-Zelensky's reaction, HVZ reaction, which is used for alpha halogenation of carboxylic acid. So a bromine will be introduced here. Okay. Then it is subjected to hydrolysis in the sequence. The Br is replaced by OH. Okay. Then what that product? See how many, that's the final product P here. How many unsaturated carbon atoms are there? Benzene ring always will have 6, all the 6 carbon atoms of benzene are unsaturated. So 6 from benzene, and from that chain along with the function group, we have only 1 carbon which is unsaturated, that is the carboxyl carbon, which is having double bond to oxygen. So that is also unsaturated. So we have 6 plus 1, 7. 7 is the number there. Okay. Let it be there. Now we proceed to the next. Here we are treating benzaldehyde and acetaldehyde in aqueous NaOH 293 Kelvin. See here, this acetaldehyde is having alpha hydrogen. So it can undergo aldol condensation by making use of the alpha hydrogen on this carbon, CS3, terminal CS3. See, so first OH minus takes away 1 alpha hydrogen from CS3 group,
whereby converting it into CH2 minus end, a carbanion end. This carbanion end can attack C double bond OH, isn't it? So what is the final result? It will change, these two compounds get connected and we have this compound CHOH, CH2COH. That is an aldol, isn't it? They have condensed together. They have combined together. They have combined together. This is the aldol formation step. Further, at the top, it has a spontaneous tendency to get dehydrated, especially at a high temperature. But even here, even at 293 Kelvin means 20 degrees Celsius. Okay, even at that temperature, it may suffer dehydration to produce an alpha beta unsaturated aldehyde. This OH goes with a hydrogen here. So we have a double bond introduced in its position. So that will be the final product. Okay. Okay. What is that? We are not interested in its name, etc. How many unsaturated carbon atoms are there? 6 from benzene, 1 double bond, 7, 8, 1 carbonyl group, 9. So the compound Q has 9 unsaturated carbon centers. Let it be there. Now we proceed to the third case. We have this compound. What it is? It is phenyl acetylene, isn't it? Phenyl acetylene or ethynyl benzene. Phenyl acetylene or ethynyl benzene. It is treated with the sodium amide. Sodium amide being a basic compound can take away this HSH plus so that this H is replaced by Na. So we have this ionic compound C triple bond C minus Na plus. It is then treated with what is this? Allyl bromide or 3-bromopropene. This bromine gets removed along with the Na so that the carbon chain is extended. Look here, C triple bond C, CH2, CH double bond CH2 it becomes. Okay, now what is the next treatment? We are treating it with a dilute sulfuric acid in the presence of mercuric ion and heating. That reaction is familiar to us. Here, water molecule get added across the triple bond. One water molecule get added across the triple bond. OH here and CH here. So this triple bond become double bond like this. Okay, and then what is its fate? We know it tautomerizes to a keto form. It tautomerizes. It becomes C double bond O. This becomes single bond. So it changes to this compound. Okay. So the terminal alkenyl group is still there, isn't it? So how many unsaturated carbons are there in that compound? 6 from benzene ring. CO contributes 1, 7. Then terminal double bond, 8, 9. So this compound named R is also having 9, 6, 7, 8, 9. So it has 9 unsaturated carbon centers. And finally we have this compound, a bicyclic compound like this. Okay, what we are doing first, we are treating it with the ozone, then with the zinc and water. See, it is ozonolysis, nothing but ozonolysis. What happened? The bond cleaves here. So what it becomes? COCS3. This becomes CHO. Like here, COCS3. This becomes CHO after cleavage, isn't it? 2 carbonyl groups are formed. One is keto, other is aldehyde. Then we are treating with 2 moles of methyl magnesium bromide. What happened? This is a ketone, so it changes to tertiary alcohol. This changes to other aldehyde changes to secondary alcohol. So this changes to secondary alcohol. Its structure will be like this. See, already one CH3 is already there. Another CH3 is added. OH is there. Here one CH3 is added. OH is there. So a tertiary alcoholic group and a secondary alcoholic group. This upon heating. Okay, we may not. This is the important step. This upon heating eliminates 2 water molecules so that both acquires 1 double bond. Here 1 double bond is formed here. Here 1 double bond is formed here between CH and CH3. So the final structure is that. That final structure has 3 double bond in the benzene ring, 1 in the side chain above and another in the side chain below. So 6 plus 2 plus 2, 10. 10 unsaturated carbons are there. Only in this case we have a
hydrocarbon as the final product. In this final hydrocarbon, we have 10 double bonds, so that our answer for this question will be D. Our answer for this question will be D, correct. Okay, hope you understood that. See the last question, the fourth question. In which case we will get a dicarboxylic acid? That's the question. Okay. The first case, HOCS2CH2Cl. First we treat with the NaCl, whereby this Cl is converted to Cl, and it is then treated with the alkaline aqueous solution. Alkaline aqueous solution can convert it into carboxylic acid. Cn group is converted to COO minus Na plus. It first becomes COH, but being in the alkaline medium, the acid formed remains as its salt Na plus. If it is converted to CONH2, that happens in the presence of H2O to OH minus. Here it doesn't come into play at all. Okay, so one COH group is formed, but it remains as CON, that's all. CONH2 it becomes when it is treated with the alkaline hydrogen peroxide. Okay, let it be there. Now the second case, it is glucose. Glucose treated with the bromine water. Bromine water convert what? Bromine water converts CHO group to, it is a mild oxidizing agent. So it can convert only CHO group to COH group and not the primary alcoholic group at the other end. It cannot be converted to a carboxylic acid group. So we don't get a dicarboxylic acid while we use bromine water with the glucose. Okay. Only if you use dilute nitric acid, both the end can be converted to carboxylic acid group. Okay. Now this one, bromocyclohexane. It is first treated with KOH and ethanol. Ethanolic KOH, it is a dehydrohalogenating reagent. It brings a double bond in the ring. And upon strong heating with the potassium acidified potassium permanganate, the double bond ruptures, oxidative rupture of the double bond takes place, giving a dicarboxylic acid. So that will be our answer for this question. And the last one, see this compound. It is having a carbonyl group and a primary alcoholic group. You are heating it with the dichromic acid, chromic acid, okay? Chromic acid. See, chromic acid is strong enough to oxidize this alcoholic group to a carboxylic group, but not to oxidize the carbon-carbon double bond and convert this to another carboxyl group. So what happened? You don't get a dicarboxylic acid in that case. So our answer for this question is C. Okay? Hope you understood that. Okay. Hi. നമ്മൾ പേപ്പർ 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പേപ്പർ 1ഉം പേപ്പർ 2ലെയും ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും മാർക്കിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ സെക്ഷൻ 1ൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം 2ലും 60 മാർക്ക് ഈച്ചാണ്. അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി സെക്ഷൻ 1ൽ 2ലും വെരി സിമിലർ ആണ്, പാറ്റേൺ ആണ്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വിത്ത് 1 കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് 2ലും. 2ലും 4 ചോദ്യങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്, 3 മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 2ലും 12 മാർക്ക് ഈച്ചായിരുന്നു. സെക്ഷൻ 2ഉം വെരി സിമിലർ പാറ്റേൺ. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, 1 ഓർ മോർ ദാൻ 1 കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ. മാക്സിമം മാർക്ക് 4 ആണ്. അങ്ങനത്തെ 4 ചോദ്യമാണ്. അപ്പം 2ലും 16 മാർക്ക് വീതമാണ്. സെക്ഷൻ 3ൽ വ്യത്യാസം തുടങ്ങുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് 2ലും സെയിം ആണ്. ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ വിത്ത് ന്യൂമറൽ കറക്റ്റഡ് അപ് ടു സെക്കൻഡ് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് 2ലെ റൂള്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ അത് ഇവിടെ 6 ചോദ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ 24 മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 8 ചോദ്യമുണ്ട്, 32 മാർക്കാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ പേപ്പർ 1ലുള്ളത് പേപ്പർ 2ലില്ല. അതായത് മാട്രിക്സ് ടൈപ്പ്, ക്രോസ് മാച്ചിങ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഇല്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇവിടെ 8 ചോദ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 32 മാർക്ക്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ 6 ചോദ്യമുണ്ട്, 24 മാർക്ക്. കാരണം ബാക്കി 12 മാർക്ക് ക്രോസ് മാച്ചിങ് ടൈപ്പിനാണ്. അവിടെ 3 എണ്ണത്തിന് 4 മാർക്ക് വീതം 12 മാർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും 60 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിൽ 3 സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം.
അപ്പോൾ നമുക്കിനി പേപ്പർ 2-ൻ്റെ സെക്ഷൻ 1-ൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ടെക്നിക് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഓർഗാനിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ, അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ എലമെന്റൽ ഡിറ്റക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ലസൈൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ, സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അഥവാ ലസൈൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൾഫൈഡിനുള്ള ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ലസൈൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സോഡിയം നൈട്രോപ്രസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളർലെസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂ അയോൺ, അത് കോംപ്ലക്സ് അയോൺ, അത് ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. Na2S പ്ലസ് Na2 FeCN5NO ഗിവിംഗ് Na4 FeCN5NOS. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള NO പ്ലസ് അയോൺ നൈട്രോസിലിയം അയോൺ S2- കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് NOS- എന്നുള്ള അയോണായിട്ട് മാറും. അതാണ് NOക്ക് പകരം പ്രൊഡക്റ്റില് സെൻട്രൽ Fe2+ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അയോണാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ NOS- എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോവാം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. ICl ClF3 BrF5 ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രലൈസിസിന് വിധേയമായാൽ ഈ അയോഡിനും ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും എന്തായിട്ട് മാറും? ഇതാണ് ചോദ്യം. എന്നിട്ട് അവർ 3 വീതമുള്ള 4 സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നോൺ റിഡോക്സ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ അയഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രോമിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാറാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന അയോൺ. അപ്പൊ അയോഡിൻ നമുക്കറിയാം ICl+1 ആയിരിക്കും. കാരണം ക്ലോറിൻ -1 ആണ്, മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ക്ലോറിൻ -1 ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ ബീങ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ -1, സോ ക്ലോറിൻ വിൽ ബി +3. ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ ബീങ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ -1, so bromine will be +5. So in the oxide ion formed also these 3 elements should retain അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതേപടി നിലനിർത്തണം. അപ്പൊ IO- ഉള്ളത് എടുത്തു നോക്കൂ. ഓക്സിജൻ -2, I+1, അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു -1 വരും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലും. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കണം അതിന്റെ അയോൺ തന്നതില് കേട്ടോ. അതേമാതിരി ഇവിടെ +3 ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഈ 2 ഓക്സിജൻ ആകെ -4, ക്ലോറിൻ +3 ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയായിട്ട് -1 വരും. അപ്പൊ ഇതും ശരിയാവും. വീണ്ടും ഇതിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ +5, ഇവിടെ 3 ഓക്സിജന് -6 അല്ലെ. ഇത് +5 ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് 1 ബാക്കി വരും. അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് നമ്മളുടെ ഉത്തരമായിരിക്കും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന A ആണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഉത്തരം A ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 കെമിക്കൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അവർ റോമൻ 1 റോമൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, എന്നിട്ട് അപ്പൊ 4 പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. PQRS എന്നുള്ള 4 പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. അവർ തന്നത് PQRS എന്നുള്ള പേര് മാത്രമാണ്. നമ്മളാണ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ PQRS എന്നുള്ള 4 പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഏതിലാണ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അൺസാച്ചുറേറ്റ് കാർബൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കൂ, ഇതെന്താ നോക്കൂ, 1 2 3 ഫിനൈൽ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രോമിനും റെഡ് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു HBZ റിയാക്ഷൻ റിയേജന്റ് ആണ് അല്ലെ. ആൽഫ ഹാലജനേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ആണ്. അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ബ്രോമിൻ വരും. ഒരു 1 ഈക്വലന്റിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ബി 1 ഈക്വലന്റ്, 2 ഈക്വലന്റ് ആണ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റു പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 ബ്രോമിൻ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ബ്രോമിൻ വന്നു, പിന്നെ അത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രോമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് OH വരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി അതാണ് P. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ നോക്കൂ. അതില് ബെൻസിൻ റിംഗിൽ എപ്പോഴും 6 കാർബണും ഡബിൾ ബോണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആയത് തന്നെ 6 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ സൈഡ് ചെയിൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പില്
COOHൽ കാർബൺ കാർബോണിൽ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിൽ കാർബൺ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്, C ഡബിൾ ബോണ്ട് O അല്ലേ. അപ്പോൾ ആകെ 7 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ Pയിൽ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകാം. ബെൻസാൾഡിഹൈഡും അസറ്റാൽഡിഹൈഡും കൂടി അക്വസ് NaOHന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 293 കെൽവിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതില് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കാരണം ഈ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യം ആൽക്കലിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് CH2- എന്നുള്ള കാർബാനയോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ കാർബാനയോൺ ഈ CHOനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. കാർബണൈൽ കാർബണിനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തും അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾഡോള് കിട്ടും. ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പും ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പും കൂടിയുള്ള ആൾഡോള് കിട്ടും. സൈഡ് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആവും. കണ്ടോ, CHOH ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിനൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ടെൻഡൻസ്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നടക്കും. വാട്ടർ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടായി മാറും. ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡിഹൈഡായി മാറും. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ബെൻസിൻ റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് 6 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ 2 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ 8ആയി. പിന്നെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾഡിഹൈഡിലെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 9ാമത്തെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 9 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട് Q എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പേര് പറയാ, ഫിനൈൽ അസറ്റലിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എഥൈനൈൽ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയാം. എഥൈനൈൽ ബെൻസീൻ ആണിത് അല്ലെ. അതിനെ NaNH2 ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ NaNH2 ബേസിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് സോഡിയം അസറ്റലൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അത് മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ, ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ മാതിരി അവിടെ C-Na+ ആവും. തുടർന്ന് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലൈൽ ബ്രോമൈഡുമായിട്ടാണ്, 3-ബ്രോമോ പ്രൊപ്പീനുമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം അത് കാർബൺ ചെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഈ NAയും BRും കൂടി പോയിട്ട് അത് കാർബൺ ചെയിൻ അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് C∼bond CH2 എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല, അത് ലോങ് ആണ്. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ മെർക്യൂറിക് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസിൽ അക്വസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് അസറ്റലീൻസ് അക്വസ് H2SO4 ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ, മെർക്യൂറിക് അയൺസിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൽ ആഡഡ് ആവും. ഇതാ C∼bond ഒരു ഭാഗത്ത് OH ആഡ് ചെയ്തു, മറ്റേടത്ത് H ആഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി ഭാഗത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ കോമ്പൗണ്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഈനോൾസ് ജനറലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അത് ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത് എന്തായി മാറും, ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് C∼bond CH2 H∼bond CH2 അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടായി മാറും. അപ്പൊ അതാണ് R എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈനൽ കോമ്പൗണ്ട്. അവിടെ നോക്കൂ, റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് 3 ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ 6, കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ 1, 7, പിന്നെ അറ്റത്ത് ടെർമിനൽ ആൽക്കീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ 2, 9 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഈ കോമ്പൗണ്ട്. PQRലും 9 ഉണ്ട്, ഇതിലും 9, ഇതിലും 9. ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ്, ഈ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കൂ. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു ബൈസൈക്ലോ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബെൻസിൻ റിങ്ങിന് പുറമെ. ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഓസോണോളിസിനാണ് വിധേയമാക്കുന്നത്. ഓസോൺ, സിങ്ക്, വാട്ടർ നമുക്കറിയാം. രണ്ടും ഇതൊരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പായി മാറും, ഇതൊരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പായി മാറും. കണ്ടോ, COCH3 ആയി മാറും, ഇത് CHO ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിന് 2 മോൾ മീഥൈൽ മെഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കീറ്റോൺ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോളായി മാറും. ആൽഡിഹൈഡ്, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലാത്ത ആൽഡിഹൈഡ് ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് നോക്കൂ, CH3OH എന്നുള്ള ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോളായി മാറും. ഇതോ CH3CHOH എന്നുള്ള സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. പിന്നെ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കും. ടെർഷ്യറിയിൽ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. സെക്കൻഡറിയിലും പക്ഷേ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 ഇത് കിട്ടും വേണം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. അങ്ങനെ രണ്ടിലും ഡിഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ബെൻസിൻ റിംഗിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. നോക്കൂ, സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ, ജെനുവിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്.
അപ്പോൾ അതിൽ ആകെ എത്ര റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് 6 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ, അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ പുറത്ത് 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടിലും 2 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 4 10 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഉണ്ട് PQRSൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ 10 വരുന്ന എസ് ആണ്, അത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഡി ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തരിക എന്നാണ് ചോദ്യം. ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ, OH-CH2CH2Cl. അതിനെ ഫസ്റ്റ് NaCN-ഉമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. NaCN-ഉമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Cl ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ Cl. പിന്നെ അതിനെ ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡുമായി, ആൽക്കലൈൻ അക്വസ് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ഹൈഡ്രലൈസ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടു CONH2, ഫർദേഴ്സ് ടു COOH. That COOH formed get converted to salt form, so it becomes COONA. That will be. ഇത് അമൈഡായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിയേജന്റ് ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ കിട്ടുക ആസിഡ് എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ അത് സോൾട്ട് ആയിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. എന്നാലും നമുക്കതൊരു ആസിഡ് ആയിട്ട് പറയാം, പക്ഷെ കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരമല്ല. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തത്, ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നുള്ള പേരൊന്നും അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരെൻഡിൽ CHO ആണ്, മറ്റേ എൻഡിൽ CH2OH ആണ്. അതിനെ ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഒരു മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് CHO COH ആവും, പക്ഷെ CH2OH COH ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതല്ല തന്ന റിയേജന്റ്. അപ്പോൾ അത് ഉത്തരമല്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കൂ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബ്രോമോസൈക്ലോ എക്സൈനെ ആദ്യം ആൽക്കഹോളിക് KOH-ഉമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. KOH, ETOH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തനോളിക് KOH എന്നാണ് അർത്ഥം. നമുക്കത് അറിയാം, അതൊരു ഡിഹൈഡ്രോ ഹാലജനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് റിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്. അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് ക്ലീവേജ് നടത്തും അല്ലേ. ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രോക്കൺ ആവും, എന്നിട്ട് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ട് ആദ്യം CHO CH ആവും, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് COH ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേസിൽ ഒരു ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് സി ഇവിടെ ഉത്തരാവും. ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇതാണ്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇതിനെ ക്രോമിക് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു oxidize this primary alcohol to a carboxylic acid group, but not strong enough to cleave this carbon-carbon bond and convert the other end to a carboxyl group. So we don't get a dicarboxylic acid in this case also. So our answer for this question will be C. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ക്രോമിക് ആസിഡ് ആണ്. അതിന് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിനെ അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ആക്കാൻ മാറ്റാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കാർബൺ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കൂളിന്റെ മറ്റേ എൻഡിനെയും COH ആക്കി മാറ്റാൻ അതിന് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം സി തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ.